Tashi Rinpoche. Tashi Delek. Oh yeah, Tashi Delek. Good morning, Friend Rinpoche. Good morning. Good morning. Oh yeah. Oh yeah. I hope you all have a very good New Year celebration and lots of family gatherings, friends gatherings, and lots of, maybe visiting some of monasteries or the temples to make prayers and offerings. And I thought, that all the lunar calendar, based on lunar calendar, New Year are the same. But although Tibetan, the traditional Tibetan calendar is based on the lunar calendar, but every 3 years we are 1 month behind. So we are still waiting another month. Tibetan New Year, but Chinese, Vietnamese, and Mongolians all celebrated just recently the New Year. Anyway, so I'm sure you all have good family gatherings and celebrations. Thầy hy vọng rằng tất cả quý vị đã đón mừng Tết Nguyên Đán thật là tốt đẹp và có những cái tụ hội với gia đình, với bạn bè, vân vân. Và có thể rằng một số trong những quý vị đã đi thăm viếng đến những chùa, những tu viện để cầu nguyện và cúng dường. Thầy nghĩ rằng là tất cả những cái lịch đều mà dựa trên cái mặt trăng hay về âm lịch, nhưng mà mỗi 3 năm
thì theo lịch của Tây Tạng thì 1 tháng đi sau lịch của âm lịch, và như vậy thì Tết của Tây Tạng sẽ là 1 tháng sau nữa. Và những quốc gia như Việt Nam, Mông Cổ vân vân thì chúng ta lại đón mừng vào âm lịch vào Tết Nguyên Đán vừa rồi. Và như vậy thầy chắc chắn rằng là quý vị đã có những thời gian tốt đẹp để mà ăn mừng Tết Nguyên Đán với gia đình và bạn bè. Oh, yeah. So we will start this Saturday gathering, making sure our intention, motivation to participate this gathering, recitation, listening to the talk, contemplation, and so forth, to do physically, verbally, and mentally. These activities be meaningful, helpful, useful, beneficial, not just to ourselves, but also to many living beings, and also not only right here now, but also for long term. Then, our intention, the right motivation, right intention plays a big role. So therefore, the Buddhist teachers, not only those Bodhisattva and the teachers or Maya and the teachers, but also Theravadan teachers, always start any kind of event with a short prayer. That prayer really helps to set the right motivation, such as taking refuge in general, in Buddhist tradition, and in Mahayana tradition, as you have been doing, generating, taking refuge, generating Bodhichitta, or some other, like today's our reading meditation on 4 immeasurable thoughts, and so forth. So these are very, very useful and helpful. Therefore, learn or habituate ourselves to have that kind of habit, to all the time, when we engage in activities, all the time to set the right motivation. Even the events or activity might be just common, just ordinary or worldly events, worldly activities, but always try to set the right motivation. And so, this is at the beginning of this, through reading those 4 lines that we do, part of, training ourselves, habituating ourselves to have that kind of good habits. So therefore, we'll once again start today's gathering, holding the mind, taking refuge, and holding the Bodhichitta. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và để đảm bảo rằng những cái ý định, động cơ của chúng ta tham dự buổi thuyết pháp như là nghe pháp, trì tụng pháp và suy nghiệm về pháp vân vân, những sinh hoạt, những hành động mà chúng ta qua thân, khẩu và ý đều có mang lại ý nghĩa, đem lại những sự giúp ích và lợi lạc cho không những bản thân của chúng ta mà cho tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Và đồng thời cũng không phải là chỉ cho những phúc lợi ngay hiện tại, ngay bây giờ, mà cho tất cả đến về sau cho đến khi giác ngộ. Và như vậy động cơ đóng một vai trò rất là lớn, và do đó trong giáo lý của Phật Pháp không chỉ là những bậc thầy về đường Bồ Tát đạo và mật thừa
hay là đại thừa vân vân, mà còn cả những vị đại sư trong theo nguyên thủy hay là tiểu thừa. Tất cả các vị đều bắt đầu những buổi lễ bởi những lời cầu nguyện, những bài cầu nguyện ngắn để mà tạo một động cơ đúng và thích hợp để mà quy y. Và trong truyền thống của đại thừa thì chúng ta trì tụng quy y cũng như khai triển tâm Bồ đề. Và hôm nay thì chúng ta sẽ được tu học về tứ vô lượng tâm. Thì những điều này thật là hữu ích và giúp ích cho chúng ta để mà chúng ta có thể tu học và chúng ta tạo nên một thói quen của mình để mà trong suốt tất cả những thời gian chúng ta tạo động cơ thích hợp, động cơ đúng đắn để mà tu tập. Ngay cả những sự kiện mà chúng ta tham gia cho là những sự kiện đó là những sự kiện của bình thường của thế gian, nhưng mà nếu mà chúng ta tạo một cái động cơ thích hợp thì điều này thật tốt. Và như vậy chúng ta sẽ trì tụng 4 dòng kệ quy y và khai triển Bồ đề tâm để rèn luyện tâm, để tạo cái thói quen của mình, để chúng ta có được một cái thói quen tốt. Và một lần nữa để chúng ta có thể chúng ta bắt đầu để trì tụng 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ đề tâm. As I have shared with you, sometimes it is very, very helpful, useful, that not just say the words, like those 4 lines. Not just say it. First, pause before you say the 4 lines. Even you are able to say by heart, not looking at the text. But even that's the case. Not as soon as you sit on meditation cushion or as soon as you start your session, not immediately say the lines. Pause a little bit, and then gradually, when you mentally feel ready to hold mind taking refuge and bodhicitta, then say it. For example, one of my teachers, I found it very, very helpful. One of my teachers advised me, when I was young here as a student, he suggested not to say all 4 lines in once. Maybe first say the first 2 lines, which are the refuge, lines which helps us to hold the mind, taking refuge. And sometimes what he said is, say it, verbally say it. Try to hear your voice, what you are saying, and what you have heard from your voice, think. Try to bring down to your heart level the words, the meaning of the words that you are saying, until you feel really from the heart, you feel, you take refuge in Buddha as a teacher, in Dharma as a main refuge, as a Sangha, as a supporter, and that is also not only temporarily, not only occasionally, but until, full enlightenment, until that all living beings to experience full enlightenment. So, until to feel that, to say the first 2 lines, then move to the next 2 lines. That's one of my teachers have suggested. And I found this very, very helpful to not to rush to saying the 4 lines, then not to have time to think, to feel, So therefore, individually, of course, in the group, we say together, but individually, in the day-to-day life, when we are in the process of training, we don't have to say all 4 lines in once. Say the first 2 lines, which are the refuge, say it, feel it, experience the mind taking refuge, then move to
next two lines. Như thầy đã chia sẻ với quý vị trước đây, đôi khi thật là hữu ích cho chúng ta không chỉ nói bằng lời về 4 câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm này. Trước khi chúng ta trì tụng, ngay cả khi mà chúng ta đã thuộc lòng mà chúng ta không cần phải đọc từng chữ, thì khi mà chúng ta vừa mới ngồi xuống ở bồ đoàn, quý vị không nên ngay tức thì là chúng ta trì tụng, mà chúng ta hãy dừng một chút. Và khi mà tâm ý của chúng ta cảm thấy sẵn sàng để giữ 2 trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm, thì cái đó chúng ta hãy trì tụng. Ví dụ như một trong những vị thầy của thầy khi thầy còn nhỏ ở tu viện, thì Ngài đã khuyên thầy rằng không nói 4 dòng kệ này một lần, không trì tụng 4 dòng kệ này một lần, mà hãy trì tụng 2 dòng kệ đầu tiên và giữ 2 dòng kệ đầu tiên này trong tâm khảm của mình. Và Ngài đã nhắc với thầy rằng là khi khi trì tụng bằng lời thì cố gắng hãy lắng nghe từ cái giọng trì tụng của mình, và những gì mà nghe lời trì tụng của mình thì hãy cố gắng đem vào trong tim của mình. Và cho đến khi mà quý vị cảm thấy là quý vị đã nghe được, đã đem được vào trong tim của mình, là Đức Phật như là vị thầy, Pháp là những gì chúng ta cần phải trải nghiệm, và Tăng đoàn là những vị hỗ trợ cho chúng ta, thì như vậy mà không những chúng ta chỉ quy y ngay hiện tại, mà cho đến khi chúng ta đạt được, trải nghiệm được sự giác ngộ. Và như vậy cho đến khi mà chúng ta cảm giác được cái sự quy y nơi Tam Bảo, kế đó thì quý vị mới đi di chuyển qua đến 2 dòng kệ cuối. Thầy cảm thấy rằng điều này rất là hữu ích, là chúng ta không nên hấp tấp, và điều quan trọng là để chúng ta cảm thấy được cái sự quy y ở trong tim của mình. Lẽ dĩ nhiên là những điều này chúng ta không thể thực hiện khi mà chúng ta tụ hội ở trong một cái nhóm lớn, nhưng mà trong khi chúng ta đang tự rèn luyện tâm của mình thì chúng ta hãy trì tụng 2 dòng kệ, và kế đó cảm thấy được sự quy y và di chuyển đến 2 dòng kệ cuối. Now we'll say the Refuge and Bodhichitta lines. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng đoạn kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Sanje cheda soje chanjo bado tani chanjo dage chin soje be son rola penje sanje provaya. Sanje cheda soje chanjo bado tani chanjo dage chin soje be son rola penje sanje Sanje cheda soje chon chanjo bado tani chanjo dage jin soje be chon rola penje sanje roba. With the mind taking refuge and Bodhichitta as our main intention to join this gathering. Not only that, not only a motivation to join this gathering, but also in our
today's activities, whatever activities that we are going to participate with these two minds, these two minds. And now we are going to say the Buddha's mantra on Untitled. When we say the mantra, verbally say, mentally think, very, very strongly think, love, compassion, and altruism towards all living beings, regardless of having different connections right here and now, regardless of that we receive different treatments from the different beings, but from our side, towards all living beings, to send love, compassion, and altruism while we are saying the mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm là động cơ chính để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. Không những như vậy, nhưng mà bất kỳ những sinh hoạt nào mà chúng ta tham dự ngày hôm nay, quý vị hãy giữ hai trạng thái tâm này trong khi chúng ta tham gia. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Sri. Trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói, tâm ý của chúng ta hãy nghĩ đến lòng từ, lòng bi và lòng vị tha đến tất cả chúng sinh hữu tình. Cho dù là mối quan hệ của chúng sinh hữu tình ở ngay hiện tại và bây giờ như thế nào, cho dù là chúng ta nhận được cái sự đối xử khác biệt từ những người khác ra sao, nhưng mà từ phía của bản thân của chúng ta hãy trải lòng từ, lòng bi đến tất cả chúng sinh.
Amedevare, Om 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 Oh, yeah. So last Saturday, the main reading was from the text on page 3 under the heading of Refuge. And under that heading, there are 2 verses. And as I mentioned, these 2 verses are composed by His Holiness the Dalai Lama. I'm sure some of you have, recited these 8 lines, with His Holiness the Dalai Lama, at the end of some of his teachings. That when he came, when he comes to West, quite often end of the teachings, he gives, called holding the Bodhichitta with the ritual, and these 2 verses are, commonly recited. So very, very, as I mentioned last Saturday, a very, in certain extents, very direct text. The lines that we are saying verbally and mentally contemplating their meaning, and then with the contemplation, holding the mind, taking refuge, and or holding the Bodhichitta. Those lines are directly coming from His Holiness the Dalai Lama. That means we have a direct connection, which is something has a special, the meaning, special sort of blessings. Those that we just said, those 4 lines, these are also, many great teachers have recited and we received from them. But these 2 verses are
something that we have a direct connection to His Holiness the Dalai Lama, and these two verses are written by himself, and it is something has a special connection. So that those two verses are the last week's our main reading, and I want to explain a little bit on the second verse. The first verse we already mentioned last week, and also quite often we talk about refuge. I want to talk a little bit on the second verse. Thứ bảy tuần rồi, trong phần đọc chuộng chính yếu của chúng ta đã đọc được hai đoạn kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Đó là ở trong phần của mình là trang 2 và trang 3, 8 dòng kệ. Này là hai đoạn kệ đã được soạn tác do chính Đức Đạt Lai Đạt Ma. Và thầy chắc chắn rằng trong số quý vị ở đây đã trì tụng những dòng kệ này, bởi vì khi Đức Đạt Lai Đạt Ma đi đến phương Tây để thuyết pháp, và ở phần cuối buổi giảng Ngài thường cho chúng ta trì tụng gọi là giữ Bồ Đề Tâm. Đây là một cái nghi quỹ để mà chúng ta trì tụng. Và như thầy đã giải thích nhắc đến quý vị kỳ trước, trong khi chúng ta trì tụng bằng lời, phần tâm ý của chúng ta giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo. Và cũng như vậy, những dòng này đến trực tiếp từ Đức Đạt Lai Đạt Ma, và như vậy chúng ta có được cái sự nối kết trực tiếp với chính Ngài. Và điều này mang lại những ý nghĩa đặc biệt và cái sự những hộ trì, những ân phước đặc biệt. Khi thầy nói đến 4 dòng kệ mà chúng ta thường trì tụng, thì 4 dòng kệ này đã được nhiều đấng vị đại sư lỗi lạc trì tụng, và như vậy mỗi buổi giảng thì chúng ta thường trì tụng 4 dòng kệ. Nhưng mà 8 dòng kệ này đã được soạn tác từ chính Đức Đạt Lai Đạt Ma, và như vậy chúng ta có được một cái nối kết đặc biệt với Ngài. Thì tuần trước thầy đã giảng và hôm nay và bây giờ thầy muốn giảng rất nhiều về đoạn kệ thứ 2. So the second verse in English saying that enthused by wisdom and compassion. So enthused in the sense, that motivated, led by, pushed by. We can use all those words, enthused by, the so the which is something important. Our, love, compassion, altruism, wisdom, these, when these are what you call the cultivated, when these are, developed within ourselves, they will lead us to do, something meaningful, helpful, useful, and also for many living beings. When we have love, compassion, altruism, wisdom, and those are the benefits of having these mental states. For example, if there is a fire, there is a, it will burn. It will burn to what you call the material or paper, whatever. Similar to that, when there is a love, compassion, altruism, and wisdom, these will really, lead us or encourage us to work, to work for others, not just ourselves. So that is here enthused by wisdom and compassion. So wisdom and compassion, these two, having these two, it will make our practice very good balance.
if there's a compassion, but wisdom is not there, no matter how strong, deep-rooted compassion is there, if wisdom is lacking, it is difficult to make, what's called progress very successfully. Same on the other way. If there's a wisdom but not compassion, then again, this wisdom alone will not take us all the way to full enlightenment. Having both, cultivating within ourselves, wisdom as well as compassion. Here the term is used, compassion, or we can use Bodhichitta, cultivating both equally. Then we'll have a very, very good, balanced, successful spiritual journey. Like a bird who has both wings, very strong and very healthy, then that bird can fly very, without any difficulties. A bird which has a very strong one wing, but the other wing is not strong, not healthy, no matter how strong this wing is, but this wing alone will not, not successfully, to fly. So similar to that. And it is very nicely put it by this great Indian master, I think 7th century, Chandrakirti, in one of his writings called Entering into Middle Way, Madhyamika Avatara. And he used that analogy. He used this analogy, at the end of the 6th chapter, the chapter which explains emptiness chapter, and chapter which explains wisdom realizing emptiness. At the end of that chapter, around the end of that chapter, he explains, bodhisattvas to really for the sake of living beings, to experience full enlightenment, bodhisattvas need wisdom realizing emptiness, and bodhicitta, or here compassion, or like the big birds to cross the oceans from one continent to another continent, to cross that ocean, big ocean, needs 2 wings very strong. That's what he used. Và như vậy, đoạn kệ thứ 2 là ở trang 3, nói rằng, 2 dòng đầu nói rằng: đầy nhiệt tình bởi trí tuệ và lòng từ bi, hôm nay trước sự thị hiện của Đức Phật. Đầy nhiệt tình bởi trí tuệ và lòng từ bi. Ở đây dùng chữ nhiệt tình, nhưng mà chúng ta có thể nói là được thúc đẩy, được hướng dẫn bởi, hay là được tạo động cơ bởi trí tuệ và lòng từ bi. 2 dòng kệ này quan trọng, nói đến là cái tình thương, lòng từ bi, lòng vị tha và trí tuệ. Khi những điều này được trưởng dưỡng, được khai triển ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì sẽ hướng dẫn chúng ta đến để mà chúng ta có thể thực hiện những hành động có đầy ý nghĩa và hữu ích cho nhiều chúng sinh, khi mà chúng ta có lòng từ và lòng bi. Và đó là cái lợi ích, lợi lạc khi mà chúng ta có những trạng thái tâm như vậy. Ví dụ như khi mà có lửa thì hay là lửa thì lửa nó có thể đốt cháy bất cứ điều gì, ví dụ như là giấy, vân vân. Thì khi mà có lòng từ, lòng bi, những điều này sẽ khuyến khích cho chúng ta để mà chúng ta thực hiện những hành vi để mà giúp đỡ những người khác vì lợi ích của những người khác. Những điều này nó tự nhiên nó sẽ đem đến một mà không khó.
và cần có vừa lòng từ bi và trí tuệ để mà chúng ta có cái sự thăng bằng. Bởi vì nếu chỉ có lòng từ bi thì cho dù là lòng từ bi đó nó sâu xa đến bao nhiêu, nhưng mà không có phần trí tuệ thì cái tiến triển về tâm linh cũng không có được phát triển nhiều. Và cũng như vậy, một mặt khác, nếu mà chúng ta nói, nếu chúng ta trưởng dưỡng mà có được trí tuệ mà không có lòng từ bi thì trí tuệ này sẽ không dẫn đến cho chúng ta để mà đạt được sự toàn giác. Và như vậy chúng ta cần có trí tuệ và lòng từ bi. Ở đây chúng ta nói trí tuệ thực chứng tánh không, để mà có được một cuộc hành trình về tâm linh một cách thành tựu viên mãn. Cũng giống như là một con chim phải cần hai cánh, thì nếu có hai cánh thì con chim nó sẽ bay mà không có sự khó khăn nào. Nếu chỉ có một cánh thì cho dù cái cánh đó nó mạnh đến bao nhiêu thì nó cũng, mà nó lành mạnh đến bao nhiêu thì nó cũng không thể nào mà bay được. Như Ngài Nguyệt Xứng của thế kỷ thứ 7, Ngài đã soạn thảo bộ luận nhập trung đạo, và Ngài đã dùng cái ẩn dụ này để mà mô tả cho chúng ta ở chapter, ở cái phần thứ 6, ở chương 6 của bộ luận này. Ngài đã giải thích cho chúng ta về sự cần thiết của có vừa trí tuệ thực chứng tánh không và tâm Bồ Đề hay là lòng từ bi. Ở đoạn cuối của chương này, Ngài đã giải thích rằng nếu những chư vị, những người mà tu theo Bồ Tát hành mà để phục vụ cho chúng sinh thì cần cả hai là trí tuệ thực chứng tánh không và lòng từ bi. Cũng giống như là một con chim lớn mà muốn bay đi vượt biển cả, một biển thật là to lớn, thì cần hai cánh để mà đi đến từ lục địa này qua lục địa bên kia. Và như vậy chúng ta cần cả hai điều, đó là trí tuệ thực chứng tánh không và lòng từ bi. So then in second line, today in the Buddha's presence, and that is also sometimes very, very helpful, when we meditate on Bodhichitta, when we meditate on refuge, or when we meditate on love, compassion, create a what you call the atmosphere, create the atmosphere, something very special, like the thinking strongly and very, the what you call the without any hesitation, strongly, thinking, I'm meditating on Bodhichitta at the presence of the Buddha or Buddhas. Buddha or Buddhas are in front of me, and in front of them, I am, in this case, I'm holding Bodhichitta. I'm holding the Bodhichitta. So here, the Khen Rinpoche in Tibetan, Khen Rinpoche. So when we sort of imagine, when we strongly think, the Buddha or Buddhas are present in front of us, there's no reason they are not in front of us. For two reasons. The first reason is, when we say Buddha or Buddhas, enlightened beings, when we talk about enlightened beings, we are not talking about having physical body like us. When we talk about enlightened beings, fully awakened beings, Buddhas, we are talking about, though they may have shapes, colors, and so forth, but
we are talking about, the nature of their body, nature of what the aspect, what we view, what we visualize, what we perceive. The Buddha's body, is nature of mind. Nature of mind. These are the, started from the awakened mind, Buddha's mind. Unlike our body, our bodies are, made of, genes and all those molecules. Buddha's bodies are not like that. They are nature of enlightened mind. Enlightened mind. So when the Buddha's bodies are enlightened mind, unlike our bodies like physical materials, so enlightened minds be at any place. Be at any place. For example, our very limited mental mind, our very limited, currently our capacity of mind is very limited. But when we think, imagine, for example, when I think about yesterday, they're going to debating, I'm able to do that. Mentally, I'm able to hold who debated, who are the answerers, who are the questionnaires, and so on and so forth. So mental has that. So Buddha's bodies are in nature of enlightened mind. Therefore, there's no reason not to be in front of us, not like our physical body. The second reason is, these all enlightened beings, right at the beginning, they, before they become enlightened, while they were like us, they work for the sake of living beings, for the sake of living. When they generated bodhicitta, they generated bodhicitta for the sake of living beings. When they practice such as the 6 perfections, they practice for the sake of living beings. When they attain full enlightenment, they attain for the sake of living beings. So because of that, there's no reason Buddhas won't be in front of the living beings. There's no reason Buddhas won't be in enlightened beings, won't be in front of us. On top of that, our strong sort of, what to call the single-pointedly, believing, imagining the enlightened beings are in front of us. So when that kind of things happen, dependent origination, dependently arising. When conditions are met, things will happen. That is the meaning of dependent origination. Và dòng thứ nhì nói rằng hôm nay trước sự thị hiện của Đức Phật, điều này giúp ích cho chúng ta khi mà chúng ta thiền quán về tâm Bồ Đề, lòng từ, lòng bi. Chúng ta tạo ra một cái khung cảnh rất là đặc biệt. Chúng ta nghĩ một cách mãnh liệt và không có do dự rằng là chúng ta đang có sự thị hiện của Đức Phật hay chư Phật. Và trước chư Phật, chúng ta giữ được trạng thái tâm Bồ Đề. Và khi mà chúng ta tưởng tượng như vậy, chúng ta nghĩ đến là Đức Phật, chư Phật thị hiện trước mặt chúng ta, thì không có cái lý do nào mà không có Đức Phật thị hiện trước mặt của chúng ta. Có 2 lý do để nói đến điều này. Khi mà chúng ta nói đến chư Phật hay những đấng đã giác ngộ, chúng ta không nói đến là các chư Phật có một cái thân thể như chúng ta, một cái thân thể vật lý, mà mặc dù chúng ta có thể nói rằng là có những cái hình dáng, những màu sắc của sắc thân của chư Phật, nhưng mà khi chúng ta nói đến thì chúng ta nói đến bản chất của thân Phật,
chúng ta đang trực nhận thân Phật là bản chất, là tự tánh của tâm, là một cái tâm tỉnh thức. Không giống như là cái thân thể của chúng ta, thì thân thể của chúng ta được cấu tạo bởi gene và bởi những cái phân tử vân vân. Thì thân, khi chúng ta nói đến sắc thân của chư Phật, đó là chúng ta nói đến trạng thái tâm giác ngộ. Thì trạng thái tâm giác ngộ thì các ngài có thể hóa hiện ở bất cứ nơi nào. Thân thể của chúng ta thì giới hạn, nhưng mà tâm thức của chúng ta thì không giới hạn. Ví dụ như thầy cho chúng ta là cái ví dụ là thầy suy nghĩ rằng là ngày hôm qua thầy đã đi tham dự một buổi tranh biện, và buổi tranh biện đó có những người, có những vị sư đặt câu hỏi và những vị sư trả lời vân vân. Thì đây là nói về cái phần về tâm ý. Thì như vậy sắc thân của chư Phật là tâm giác ngộ, thì không có lý do nào mà chư Phật không thể nào thị hiện ở trước mặt chúng ta. Và lý do thứ hai mà Đức Phật sẽ thị hiện ở trước mặt chúng ta là tại vì ngay từ thời ban đầu, từ nguyên thủy, trước khi mà chư Phật đạt giác ngộ, chư Phật đã nguyện và đã thực hành những hạnh nguyện vì lợi ích của chúng sinh. Khi chư Phật tu tập thì tu tập cũng vì lợi ích chúng sinh. Khi tu tập ví dụ như về lục độ ba la mật là cũng vì đem lại lợi ích cho chúng sinh. Khi các ngài nguyện và đạt được giác ngộ, các ngài đạt giác ngộ cũng vì lợi ích của chúng sinh. Và bởi vì như vậy, không có lý do nào mà không có Đức Phật không thể nào thể hiện ở trước mặt chúng ta. Và hơn thế nữa, khi chúng ta quán tưởng hình ảnh của Đức Phật hay chư Phật thể hiện ở trước mặt của chúng ta, là chúng ta đang tạo nên cái nhân của lý duyên khởi, hay là tùy vào nhân duyên mà khởi lên. Và khi mà những điều kiện, những nhân duyên mà đã được hội tụ thì những điều như vậy sẽ xảy ra. Oh, yeah. So then the third line, generate mind for full awakening for the benefit of all sentient beings. So these two we have talked a lot. So, the strongly, very strongly, think, to what's called, to work or to help or to support all living beings, all sentient beings. To do that very professionally, very effectively, very, without any difficulties, then me to attain full enlightenment. As I mentioned before, the Bodhichitta, our mind to become Bodhichitta, it should have these two aspirations. Aspiration to work for the sake of living beings, or aspiration to benefit for all living beings. And to do that, and second aspiration is aspiration to attain full enlightenment. So these two aspirations must be there to hold Bodhichitta, So have to bring these two aspirations strongly with the first line. These two aspirations will bring by the first line, which is the compassion, wisdom and compassion. And enthused by or motivated by wisdom and compassion, we hold these two aspirations to benefit all living beings, and aspiration to attain enlightenment. And these two aspirations are held in our mind at the presence of the Buddhas. And that is here the practice, these four lines. Và dòng thứ ba nói rằng con nguyện khai triển tâm hoàn toàn tỉnh thức,
là chúng ta khởi tâm hoàn toàn tỉnh thức vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Những điều này là chúng ta trì tụng để mà chúng ta phục vụ, để chúng ta hỗ trợ cho tất cả chúng sinh hữu tình. Và để phục vụ, để hỗ trợ cho chúng sinh hữu tình mà có hiệu quả, mà đúng mức, thì chúng ta cần phải khai triển là tâm tỉnh thức hay tâm bồ đề ở đây. Và để có được tâm bồ đề thì chúng ta giữ được hai cái sự ước ao hay khát nguyện. Khát nguyện thứ nhất, cái ước ao thứ nhất là để phục vụ, đem lại lợi ích của chúng sinh. Và để có tâm bồ đề, để khai triển tâm bồ đề, thì ước nguyện thứ hai là để chúng ta đạt được sự toàn giác. Và hai cái khát nguyện này phải có mặt ở đó để mà chúng ta giữ được, duy trì được tâm bồ đề. Và chúng ta giữ hai sự khát nguyện này một cách kiên cố. Và như vậy, dòng thứ nhất nói đến đầy diệt tình bởi trí tuệ và lòng từ bi. Thì chúng ta để giữ được những điều này thì chúng ta cần có hai cái sự khát nguyện này. Và hai sự khát nguyện này chúng ta giữ ở trong tâm khảm trước sự thị hiện của chư Phật. So, under the heading of refuge, these two verses. First verse is refuge, and second verse is holding bodhicitta. Now, then the next heading, generating bodhicitta. This I will not go because we have done many times. That is the Tibetan, and then translation. I will not go this. We have done many times, and also in the future we'll do again and again. The meaning is same from the previous two verses, and this one verse in 4 lines. Meaning is same. In the first 2 lines in this under the heading of generating bodhicitta, first 2 lines are refuge, as we did, and last 2 lines are bodhicitta. So meaning is same, and I will not go any detail on this verse. Và hai đoạn kệ này thì ở dưới cái phần chủ đề là quy y, nhưng mà đoạn kệ đầu tiên là nói về sự quy y, đoạn kệ thứ nhì là nói về tâm bồ đề. Và đoạn kệ kế tiếp là ở trang 4, chúng ta nói thầy sẽ không đi vào chi tiết ở đây, bởi vì chúng ta đã được nghe giảng rất là nhiều lần, và trong tương lai chúng ta cũng sẽ được nghe nữa. Và như vậy đoạn kệ này có 4 dòng, ý nghĩa cũng giống nhau. 2 dòng kệ đầu là về sự quy y nơi Tam Bảo, và 2 dòng kệ cuối là nói về khai triển bồ đề tâm. So now today we are going to read the next one, the 4 immeasurable thoughts. 4 immeasurable thoughts. I'm sure many of you know this. So what are the 4 immeasurable thoughts? In Tibetan, tseme shi. Tsemeba, here translated in English, immeasurable. Tsemeba. Tse is the measure, when you measure length, height, and so forth. So tse, me, without, cannot be measured. So here translated, immeasurable thoughts. 4 immeasurable thoughts. So immeasurable in the sense, in the two meanings. First of all, our focus of these 4 thoughts, our focus is limitless sentient beings without any numbers, towards all living beings. In that sense, immeasurable. We cannot measure how many sentient beings are there. Buddhist texts quite often use the term, sentient tsemeba. Sentient means living beings, sentient beings. Tsemeba, there's no, measure in the sense, we cannot put a number how many sentient beings are there.
it is quite obvious. Just on this planet, the small planet where we are, there are countless living beings, isn't it? So in that sense, those thoughts are focused on that kind of situation, limitless, measureless, and numberless sentient beings. In that sense, immeasurable. Then the mind that we are, those four thoughts, those four thoughts are also immeasurable. Immeasurable in the sense love, compassion, the joy and equanimity. These four are also immeasurable in the sense when these thoughts arise, occur, nurtured within ourselves, the result, first of all, to ourselves, is we cannot measure the benefits to ourselves. So therefore, immeasurable in that sense. Our expression to the sentient beings, the focus of the sentient beings is also immeasurable, cannot measure, cannot put the numbers. Those four thoughts are also immeasurable. Their benefits also immeasurable. So in that sense, they are called immeasurable thoughts. So what are those four thoughts? Love, compassion, joy, equanimity. Those are the four thoughts. Love, compassion, joy, and equanimity. Those are the four thoughts. Và kế đến hôm nay chúng ta đi vào tứ vô lượng tâm ở trang thứ 4. Thầy chắc chắn rằng là nhiều trong số quý vị đã được nghe qua và trì tụng về tứ vô lượng tâm. Những gì gọi là tứ vô lượng tâm hay là vô lượng. Thì ở đây trong tiếng Tây Tạng, tứ vô lượng tâm gọi là Tsemeshi. Tse ở đây là đo lường. Và mê là cái từ phủ định, là nói không thể nào mà đo lường, và si là 4, thì dịch là 4 sự không thể đo lường. Và hay là chúng ta thường nghe là tứ vô lượng tâm. Thì không thể đo lường hay là vô lượng ở đây trong một cái chiều hướng này là có hai ý nghĩa, mang lại hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cái sự tập trung của chúng ta là để đến với lại vô lượng, không có giới hạn số của chúng sinh. Cái số của chúng sinh hữu tình chúng ta không có thể nào mà đếm được, không có thể nào đo lường được là có bao nhiêu chúng sinh. Trong những quyển kinh luận của Phật giáo nói rằng sentient semepa, sentient ở đây là nói đến chúng sinh hữu tình, se là nói đến cái sự đo lường, mepa là không thể đo lường, và như vậy là vô lượng số chúng sinh. Dĩ nhiên điều này rất là rõ ràng là bởi vì ở trên hành tinh của chúng ta thì chúng ta đã thấy rằng đã có vô số chúng sinh mà chúng ta không thể nào đếm được, và như vậy là chúng ta nói đến cái con số của chúng sinh ở đây là vô hạn và không thể nào đếm được. Và thứ nhì là chúng ta nói đến 4 cái ý nghĩa của cái từ, 4 cái ý nghĩa của vô lượng. Ở trong một chiều hướng chúng ta đang nói đến lòng từ, lòng bi, lòng hỷ và lòng xả, hay là tâm bình đẳng là xả. Trong một chiều hướng là những ý nghĩ này khi mà nó khởi lên, khi mà nó được tu dưỡng ở trong chính chúng ta thì lợi lạc của những điều này không thể nào đo lường được.
Và như vậy khi nói đến điều này, chúng ta nói đến hai điều. Thứ nhất là vô lượng số chúng sinh chúng ta không thể nào đếm được, và 4 cái ý nghĩ này thì nó cũng không thể nào mà đo lường được. Và như vậy 4 cái ý nghĩ hay là cái tư tưởng này là gì? Đó là chúng ta nói đến lòng từ, lòng bi, lòng hỷ hay là sự hoan hỷ, và xả hay là tâm bình đẳng. Hỏi. So, therefore, these 4, and here the term is used, thoughts, 4 thoughts, 4 thoughts, and we, as we mentioned before, we have the seeds. We have the seeds to develop immeasurable love. We have the seeds to develop immeasurable compassion. We have the seeds to develop immeasurable joy. We have the seeds to develop immeasurable equanimity. Seed is here. And not only seeds, many of us, have sort of tried to cultivate, to nurture those seeds through encountering Buddha Dharma, through encountering those great teachers, and receiving teaching, and also many other good examples, good cultures. Due to encountering those, we have not only we have the seeds to have to experience those 4 immeasurables, but we have done little work to nurture them. So it is very, very useful, helpful for our own well-being, for our own sake, and well-being and sake of our loved ones, our friends, our colleagues, and towards all living beings. To put effort to make to make these thoughts stronger, and that is here the meditation involves. Of course, as I mentioned, one of our gathering, meditation alone will not make real progress in these 4 immeasurable thoughts. Meditation, sitting meditation, but same time, what we have meditated, on the meditation cushion, but also, in real world, try to apply those what we have meditated in the real world. Not all the time remain in imagination. Not all the time just remain in our thought, but what we have imagined, what we have meditated, love, compassion, and so forth, should materialize in the real world, in our actions. And that is really something important. As I mentioned the other day, like many of you, Buddha Dharma is your forefathers' spiritual path. Like me, Buddha Dharma is, my parents, my great-grandparents, and this is part of a Tibetan identity. Being like that, sometimes we take for granted. We don't put effort to make the teachings, real in the world. So that's really something important here. Recognize we have the seeds to cultivate these 4 immeasurable thoughts. Not only we have the seeds, we are very, very fortunate. We have
this line, this fortunate rebirth, we have met, many great teachers. We are able to listen to many great teachings, and we are able have the luxury to do some meditation, studying, contemplation. Those are the important. Acknowledging, not to the what you call the what's the English word? Yeah. Anyway, acknowledge. We have that. So therefore, when we read these lines, which I'm going to do after this translation. Do đó, 4 ý tưởng này như thầy đã nhắc đến, trước đây chúng ta đều có hạt giống để mà khai triển về 4 tứ vô lượng tâm, về lòng từ, lòng bi, hỷ, xả. Và hạt giống thì nó có sẵn ở đó. Nhưng mà không những chỉ là hạt giống, mà nhiều trong số chúng ta đã cố gắng để mà trưởng dưỡng, để mà nuôi dưỡng những hạt giống này qua sự giao tiếp, gặp gỡ với Phật Pháp, gặp gỡ những vị thầy, đại sư vĩ đại. Và đồng thời chúng ta cũng sinh ra ở trong văn hóa tập tụ mà có giao tiếp với Phật Pháp. Và như vậy, qua những hạt giống như vậy, chúng ta đã được nghe đến, đã được trải nghiệm qua về tứ vô lượng tâm. Nhưng chúng ta đã không có khai triển, chúng ta đã không có làm nhiều để mà khai triển về 4 tâm vô lượng này. Chúng ta chưa có khai triển nỗ lực để mà làm vì bạn bè, gia đình, tất cả chúng sinh hữu tình. Và chúng ta để mà làm cho những cái ý nghĩ này mà được ngày càng kiên cố hơn. Lẽ dĩ nhiên, để mà có được những cái ý nghĩ này ngày càng kiên cố, ngày càng vững mạnh hơn, thì chúng ta cần phải thiền quán. Nhưng mà đã được nói trước đây là thiền quán chỉ là thiền quán suông thì cũng không mang lại những cái sự tiến triển. Khi chúng ta ngồi vào thời thiền quán ở trên bồ đoàn cùng một lúc đó, thì chúng ta cũng không những thiền quán về tứ vô lượng tâm, mà ở thế giới mà chúng ta đang sống, chúng ta hãy cố gắng để mà áp dụng những gì mà chúng ta đã thiền. Không chỉ là suốt thời gian chúng ta chỉ thiền hay chỉ có những ý nghĩa, mà chúng ta hãy đem những cái thiền quán đó, những cái ý nghĩ đó mà để trở thành cái sự thật, để mà có thể mà giúp ích được cho cái thế giới mà chúng ta đang sống. Và điều này thật là quan trọng. Như đã nhắc đến trước đây, khi chúng ta nói đến Phật Pháp, Phật giáo, thì đối với với quý vị, đó là một cái chuyện từ một cái điều mà từ những bậc cha ông là chúng ta đã là ở trong cái truyền thống Phật giáo. Cũng giống như là thầy, thì ba của thầy và ở những vị trước đó nữa cũng là những người đã theo truyền thống Phật giáo. Và ngay cả cái đặc thù của người dân Tây Tạng cũng là truyền thống Phật giáo. Và như vậy chúng ta không có nỗ lực nhiều để mà khai triển thêm những cái hạt giống mà chúng ta có ở đó. Ở đây điều quan trọng là để chúng ta nhận thức ra là chúng ta có hạt giống, mà không những như vậy, chúng ta đang có mang được thân người quý giá. Chúng ta có cơ hội để mà gặp Phật Pháp, nghe Pháp, thọ nhận những giáo lý. Và chúng ta cũng có cơ hội, có những cái điều kiện để mà chúng ta tu tập thực hiện thiền quán. Và chúng ta hãy nhìn nhận ra những điều này, tất cả những điều mà chúng ta đang có. Và như vậy chúng ta sẽ trì tụng 4 dòng kệ này. Oh yeah. So now if we look at those first, the order here, first line says, may all sentient beings have happiness and the causes of happiness. So here that means love, immeasurable love. Then second, may all sentient beings be free from suffering and the causes of suffering.
that is the immeasurable compassion. And third, may all sentient beings never be separated from the happiness and that has no suffering. That is immeasurable joy. And the last, may all sentient beings abide in equanimity, free of attachment and aversion for near and far. So that is immeasurable equanimity. So in this formula, order is like that. First, love. Second, compassion. Third, joy. And fourth, equanimity. Some versions are slightly different order. May have love, compassion first, then love, then joy, then equanimity. Or some other version, equanimity may come first, then follow the compassion, then joy, then love, then compassion. So don't worry about the order. There's slightly, if you see slightly different order, don't worry about that. And also the formula here, just simply put it, may all sentient beings have happiness. Some other, to say, may all sentient beings have happiness, may they have happiness, I will act to have happiness. So there are these slightly different versions, but it depends on who wrote the text. So this one is the common one I'll put in here. This is not my writing. This is what commonly there's this kind of formula. So now here, first thing is, as you can see, all the 4 lines at the beginning, may all sentient beings. So this sentient beings, all sentient beings, not certain, not just selected, not just few, but here it says, may all sentient beings. So that is not, easy for us to have that feeling, that mind, that thinking, concerns for well-beings of all sentient beings. It will take time. It will take time. We need to train ourselves to really have that feeling. All sentient beings. So when we say all sentient beings, doesn't need to be, we need to recognize each and every sentient being. That is impossible, as we discussed, as I mentioned earlier, limitless sentient beings. So it is impossible to recognize each and every sentient being. So I express love to Tashi, I express love to John, I express love to, not like that. When we say all sentient beings, it is training our mind. Once train our mind, then there's no problem. And our minds have the capacity to feel, to think that all sentient beings. For example, this example is a very good one. For example, once we understand, say 100 apples, which all have the similar size, which all have the very similar color, they all come from the same tree, 100 apples. Same in terms of the size, very similar, in terms of the color, very similar, in terms of, and so on and so forth. And same time also we know all these 100 apples come from the same tree. And once we take one apple and bite and feel
very sweet, and maybe take another one to bite, very similar sweet, like previous one. Take another one. Then our mind will calculate, oh, these all apples come from the same tree, and they all have similar size, similar color, similar everything. So all these 100 apples are sweet. Though one or two may not be sweet, but our mind has that kind of capacity to calculate. Like that. When we are able to see, able to understand, whoever we encounter, our friends, our enemies, or stranger, whoever encounter, us, if we are able to feel love, compassion, then that is enough. We don't need to go each and every sentient being, how I feel to this person, how I feel to that person. We don't need to go each and every sentient being. It is the matter of training our mind, as I gave that example. Trong đoạn kệ này, chúng ta nói đến dòng đầu tiên, mong cho tất cả chúng sinh mẹ có được hạnh phúc và nhân hạnh phúc. Chúng ta đang nói đến lòng từ hay là tình thương. Và dòng thứ nhì nói đến mong cho tất cả chúng sinh mẹ xa lìa khổ đau và nhân của khổ đau. Chúng ta đang nói đến lòng bi vô lượng. Và dòng thứ ba nói đến mong cho tất cả chúng sinh mẹ không bị khổ đau và không xa lìa hạnh phúc. Và không xa lìa hạnh phúc. Chúng ta đang nói đến hoan hỷ, sự hoan hỷ hay hỷ vô lượng. Và dòng thứ tư nói rằng mong cho con trụ trong tâm xạ đối với tất cả chúng sinh mẹ lìa bỏ tham ái, thân quyến, giận ghét kẻ xa lạ. Và chúng ta đang nói đến tâm xả vô lượng hay là cái sự bình đẳng, tâm quán sự bình đẳng vô lượng. Và trong phương thức này chúng ta có cái thứ tự là thứ nhất là từ, thứ nhì là bi, thứ ba là hỷ và thứ tư là xả. Nhưng mà trong có một số những kinh luận thì không có theo thứ tự này mà có thể nói ví dụ như là lòng bi nói trước và lòng từ nói sau, hay nói đến lòng xả nói trước rồi đến lòng từ bi, vân vân. Thì khi quý vị gặp phải những điều này thì quý vị cũng đừng có lo lắng và chú tâm nhiều. Ở đây chúng ta nói ở dòng đầu là xin cho tất cả chúng sinh mẹ có được hạnh phúc. Thì tùy thuộc vào những các bậc đại sư nào mà viết những cái kinh luận. Khi họ viết những kinh luận như vậy thì có thể có những dạng khác nhau. Những dòng này không phải là những từ viết của thầy, mà đây là cái cách thức phổ thông mà trì tụng về tứ vô lượng tâm. Và ở đây trong 4 dòng kệ này, dòng kệ đầu nói đến mong cho tất cả chúng sinh mẹ có được hạnh phúc, thì chúng ta đang nói đến là tất cả chúng sinh. Chúng ta không nói đến một vài người, một vài chúng sinh, hay chúng ta có nói đến cái sự lựa chọn của chúng sinh, nhưng mà chúng ta nói đến tất cả chúng sinh. Và chúng ta quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh. Điều này nó cần có thời gian. Chúng ta cần phải rèn luyện tâm, rèn luyện những ý nghĩ của mình để mà phục vụ cho tất cả chúng sinh. Chúng ta không cần phải nhận ra mỗi tất cả chừng chúng sinh. Điều này không thể nào, bởi vì như đã được nhắc trước đây, số của chúng sinh thì vô lượng. Và như vậy chúng ta không thể nói rằng là chúng ta bày tỏ lòng từ đối với Tashi, đối với John, vân vân. Không phải như vậy, nhưng mà là chúng ta rèn luyện tâm của mình để tâm của mình có khả năng để mà nghĩ đến tất cả chúng sinh hữu tình. Thầy cho chúng ta một ví dụ rất hay.
đó là một khi mà chúng ta hiểu, thí dụ như một cây táo, trên cây táo đó có 100 quả táo và những hình dáng, những màu sắc đều cũng là giống nhau, tương tự như nhau và cũng đến cùng một cái cây táo. Và như vậy chúng ta thấy rằng là nó cùng có khoảng kích thước giống nhau, màu sắc cũng giống nhau, cùng một lúc chúng ta cũng biết nó cũng đến từ một cái cây táo. Và vậy khi mà chúng ta lấy một cây táo và chúng ta cắn vào để ăn thì chúng ta cảm thấy cái vị ngọt. Và chúng ta lấy một cây táo nữa, một trái táo nữa và chúng ta cũng ăn và chúng ta cũng thấy một vị ngọt. Và như vậy tâm của chúng ta thấy rằng là những cái trái táo này đến từ cùng một thân cây và cũng có kích thước giống nhau, cái vị cũng khác nhau, màu sắc cũng giống nhau và tất cả nó đều vị ngọt cũng giống nhau. Mặc dù là trong số những trái táo này có một hoặc hai trái táo cũng không được ngọt, nhưng mà tâm của chúng ta có khả năng để mà nhìn nhận rằng những trái táo này đều ngọt. Và một khi chúng ta có khả năng để thấy, để hiểu rằng là những bạn bè, những kẻ thù, những người chúng ta không quen biết, tất cả bất kỳ những ai mà chúng ta giao tiếp thì chúng ta đều cảm thấy được, trải được lòng từ và lòng bi đến cho tất cả mọi người. Và chúng ta cảm thấy điều này đã đủ rồi. Chúng ta không cần phải mà xét đoán đi mỗi từng chúng sinh hữu tình để mà thấy được là có giống hay là không giống, mà chúng ta trải được lòng từ và lòng bi đến tất cả mọi người. So that example I have given, 100 apples coming from the same tree, and they all have the same similar size, similar color, and once we eat 1, 2, 3, 4, 5, then after eating 5, 6, we say, okay, apple, all the remaining apples are sweet because we calculate they all similar size, similar shape, similar color, they all come from the same tree, and so on. So we calculate, we expect they're all remaining all apples are similar taste. So like that, once we understand the sentient beings, the A also have suffering, have yearning to be free from suffering, have right to be free from suffering. Once you understand sentient beings B also have suffering, have yearning to be free from suffering, have right to be free from suffering. And so once we do another sentient beings, then eventually we are able to think, they all are sentient beings. Therefore, they have the same yearning, be free from suffering. Same, they all have different layers of suffering. Same, they have seeds to be free from suffering, have right to be free from suffering. So then when we start to able to think that, then whoever comes in front of us at the imagination level or real encounter, we will have the ability to think all sentient beings. That is here the training. And that understanding that, the sentient being A has suffering and have yearning to be free from suffering, have right to be free from suffering. To understand that, first, that should be applied upon ourselves, particularly deep-rooted suffering. I'm using this English word suffering, which is not very, not unable to capture the whole meaning of in Sanskrit dukkha, but that's commonly translated. So once to understand other sentient beings to have suffering,
not gross suffering, but deep suffering. First, that understanding should apply ourselves. Once that apply to ourselves, when we understand, there is dukkha within ourselves, then that understanding can apply to others. Sentient being A, sentient being B, sentient being C. Once we have done certain level, then we have no difficulty that all living beings have suffering. All living beings have yearning to have happiness. Then there's no hesitation. So that is the training here. May all sentient beings, starting all those 4 lines. Và đó là ví dụ là chúng ta có 100 quả táo đến cùng cái cây táo và có kích thước giống nhau, màu sắc giống nhau. Và một khi chúng ta ăn 1, 2, 3, 4, 5 trái táo thì chúng ta có thể nói rằng là tất cả cái mùi vị ngọt của trái táo nó đều giống nhau. Và chúng ta toán tính rằng, chúng ta dự tính rằng là những cái trái táo này nó cùng kích thước, cùng màu sắc và đến cùng một cây. Và chúng ta nói rằng là tất cả những trái táo này đều có cái vị ngọt giống nhau. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta nói đến sự đau khổ và chúng sinh có sự đau khổ và muốn thoát ra khỏi từ sự đau khổ và có cái quyền để thoát ra khỏi từ đau khổ, thì chúng ta suy ngẫm đến từng một chúng sinh, từ một chúng sinh này đến chúng sinh khác, và đến một cái cuối cùng chúng ta có thể nói rằng như vậy là tất cả chúng sinh hữu tình đều có sự đau khổ và cũng đều có cái sự khát khao để mà thoát ra khỏi sự đau khổ, đều có hạt giống để mà thoát ra khỏi sự đau khổ và có quyền được thoát ra khỏi sự đau khổ. Thì kế đến bất kỳ khi nào mà chúng ta dám giao tiếp với một chúng sinh nào, cho dù đó là chỉ trên cái phương diện của thiền quán, một cách tưởng tượng đến một chúng sinh, hay là một chúng sinh thật sự mà chúng ta đang giao tiếp, thì chúng ta cũng đều được nghĩ được như vậy, rằng là chúng sinh có những sự đau khổ và có cái ước muốn để thoát ra khỏi sự khổ đau và có quyền được thoát ra khỏi sự khổ đau. Và khi mà thầy dùng cái chữ suffering hay khổ đau ở đây, nhưng mà trong tiếng Phạn thì dùng cái chữ dukkha, có là cái ý nghĩa nó hơi không có bao gồm đầy đủ lắm, nhưng mà đây là những gì mà chúng ta đã thường được nghe diễn dịch qua. Và điều này cũng áp dụng cho chính bản thân của chúng ta. Trước nhất chúng ta ứng dụng lên thân của mình để mà chúng ta nhận ra dukkha hay sự đau khổ của bản thân của mình. Kế đó chúng ta áp dụng đến tất cả chúng sinh hữu tình khác. Và một khi mà chúng ta đã nghiền ngẫm, đã tu tập, trưởng dưỡng nhiều đầy đủ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả chúng sinh đều hữu tình, đều có đau khổ và đều khát khao để thoát khỏi khổ đau. Và đây là cái sự mà chúng ta tu tập để mà rèn luyện tâm của mình. So we are going to stop here today, and we will say the Untitled prayers and the Long prayer dedication. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trì tụng tán thán 21 vị hóa thân Đức Độ Mẫu, và kế đó cầu nguyện trường thọ Đức Dalai Lama, và sau cùng là phần hồi hướng. Om je che ma pa ma tho ma la cha se cha je do ma nyu ma pa che ne ke je lo da da je de song go chu je che ka sa che wa le ne jo cha je do ge da wa gu ka wa je ne zhe wei she ka ma dong da cho ba na je da do che wei ra ba cha je sen wei cho ne je Bè mẹ chăm nằm bà chế Chuyện bà chuyên đưa có đồ xe Sở bà xâm tên chú nhỉ Chẳng dễ tên xin chế về tổ Thái nằm bà giáo hóa chế Mà lưu bà rư chính bà thông
Jai Seji Shindu Den, Chanze Duda Rao Yi, Duda Choda Naka Kang, Jide Dombo Shaki Ne, Nuba Meba Guba Ne, Chanze Jajin Mela Chang, Mula Naso Wanju Che, Chombo Roland Tisan, Nijin Soji Dune, Chanze Jeje Chadang Pe, Paro Chogo Rabdo Chong, Yevon Yunjang Shabdi Ne, Mabar Choba Shindo Bara, Chanze Dure Jeba Chen, Dede Pao Nambara Jo, Chudi Shane Tronye Den, Dao Tamje Madu Se, Chanze Kunjo Sumze Cha, Seme Toga Nambara Je, Malu Choje Kolo Je, Rangi Weje Sonong Che, Chanze Rabdo Kawa Je, Ojen Weje Changwa Be, Sheba Rabshe Dodara, Dodan Jiden Wando Ze, Chanze Sashi Jongwe So, Tamje Guba Nima, Tonye Yewa Yige Hongge, Hongba Tamje Nambara Jo, Chanze Dawe Dombo, Jamba Tamje Shindo Bara, Bebe Tune Weba, Tabara Shindo Vera Ze, Chanze Gebe Tama Me, Bare Chingwe Wine, Eja Yungum Kune Ko, Dae Pune Nambara Jo, Chanze Sashi Wala Cha, Teji Nujin Shabi Dong, Chonyi Jenze Yige Hongge, Remba Dumbo Namnege, Chanze Dema Gema She, Nyangen Deshin Juni, Soa Omda Yanda De, Dewa Chenbo Jomba, Chanze Kune Kwarawaka, Dae Lune Nambara Ge, Ige Jube Ngane Go, Dewa Hongle Dromani, Chanze Ture Shamni Da, Honge Nambe Sabini, Ramenda Radam Be, Jiden Sumna Yawani, Chanze Vai Soina, Reda Tajin Chana, Tara Niju Peji, Duna Malu Pane Se, Chanze Vai Sonam Je, Pada Miam Je De, Gune Koja Gawa Je, Zeda Melwan Ba Se, Chanze Nima Dawa Je, Jini Bola Rab Se, Hara Niju Dudara, Shindo Tabe Rimne Se, Chanze Tini Sumnam Ge, Shive Tuda Yanda De, Deda Ronga Nujin So, Jamba Dure Rachoni, Sawe Ngadi Deba De, Chanze Wane Nishu Sang. Kare Rave Kovin Shembamade, Pendan Dewa Malu Chongwe, Cheres Tenzin Yaso, Chabe Sede Pato, Tenjo Chanjo Semjo Rinbo Che, Maje Panama Che Che, Eva Nyamba Meva, Kone Kondo Pewara. Oh yeah. Thank you. Thank you. Thúc Thank Chiên you, Năng Rinpoche làm. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rinpoche. Thank I'll you, see you Rinpoche. next Saturday. Thank you. Yes. Thank you, Rinpoche. Yeah, have a good Thank you, day. Lisa. Yeah, Have thank you. good night. Oh, yeah.